capítulo que pensar, como pensar. En nuestro hogar y en la escuela, los padres de familia y maestros siempre nos dicen lo que debemos pensar pero jamás en la vida nos enseñan como pensar. Saber que pensar es relativamente muy fácil. Nuestros padres, maestros, tutors, autores de libros, etc. Cada uno es un dictador a su modo, cada cual quiere que pensemos en sus dictados, exigencias, teorías, prejuicios, etc. Los dictadores de la mente abundan como la mala hierba. Existe por doquier una tendencia perversa a esclavizar la mente llena, a imitarla, a obligarla a vivir dentro de determinadas normas, prejuicios, escuelas, etc. Los miles y millones de dictadores de la mente jamás han querido respetar la libertad mental de nadie. Si alguien no piensa como ellos, es calificado de perverso, renegado, ignorante, etc. Todo el mundo quiere esclavizar todo el mundo quiere atropelar la libertad intelectual de los demás. Nadie quiere respetar la libertad del pensamiento ajeno. Cada cual se siente juicioso, sabio, maravilloso, y quiere como es natural que los demás sean como él, que lo conviertan a su modelo, que piensen como él. Se ha abusado demasiado de la mente. Observad los comerciantes, y su propaganda a través del periódico, la radio, la televisión, etc. La propaganda comercial se hace en forma dictatorial comparusted juvental. Zapatos tal. Tantos pesos. Tantos dólares. Compra ahora mismo. Inmediatamente. No loadage para mañana. Sin que ser inmediatamente. Etc. Solo falta que digan, si no obedece usted lo metemos a la cárcel, o, lo asesinamos. El padre quiere meter al sus ideas a la fuerza y el maestro de escuela regana, castiga y pon bajas calificaciones si el muchacho o la muchacha no aceptan dictatorialmente las ideas del maestro. Media humanidad quiere esclavizar la mente llena de la otra media humanidad. Esa tendencia a esclavizar la mente de los demás resalta a simple vista cuando estudiamos la página negra de la negra historia. Por doquier han existido y existen sangrientas dictaduras empanadas en esclavizar a los pueblos. Sangrientas dictaduras que dictan lo que la gente debe pensar. Desgraciado hueco. Que intenta pensar libremente, es inevitablemente a los campos de concentración, a la Siberia, a la cárcel, a los trabajos forzados, a la horca, al fusilamiento, al destierro, etc. Ni los maestros y maestras, ni los padres de familia, ni los libros, quieren enseñar el cómo pensar. A la gente le encanta obligar a pensar de acuerdo como creen que debe ser y es claro que cada cual en esto es un dictador a su modo, cada cual se cree la última palabra, cada cual cree firmemente que todos los demás deben pensar como él, porque él es lo mejor de lo mejor. Padres de familia, maestros, patronos, etc. Reganan y vuelven a regañar a sus subordinados. Es espantosa esa horrible tendencia de la humanidad a faltar el respeto a los demás, a atropelar la mente llena, a enjalar, encerrar, esclavizar, encadenar el pensamiento ajeno. El marido quiere meter a la mujer sus ideas en la cabeza y a la fuerza, su doctrina, sus ideas, etc. y la mujer quiere hacer lo mismo. Muchas veces marido y mujer se divorcian por incompatibilidad de ideas. No quieren los cónyuges comprender la necesidad de respetar la libertad intelectual llena. Ningún cónyuge tiene derecho de esclavizar la mente de otro cónyuge. Cada cual está hecho lleno de respeto.
Codicu al Shindircho a pensar como quira, a professor su religion, a pertenecer al partido político que quira. A los niños y niñas de la escuela se le obliga a pensar a la fuerza entails y cuales ideas pero no se le enseña a manejar la mente. La mente de los niños es eterna, elástica, ductil y la de los viejos es dura, fija, como arcilla en un molde, y no cambia, y no puede cambiar. La mente de los niños y jóvenes es susceptible de muchos cambios, puede cambiar. A los niños y a los jóvenes se le puede enseñar como pensar. A los viejos es muy difícil enseñarles como pensar porque los usan como son y asimulan. Es muy raro encontrar en la vida algún viejo interesado en cambiar radicalmente. La mente de las gentes es multitudes la niñez. Eso es lo que padres y maestros de escuela prefieren hacer. Ellos gozan dando forma a la mente de los niños y jóvenes. Mente metida en un molde está hecho mente acondicionada, mente esclava. Es necesario que los maestros y maestras de escuela rompan los grilletes de la mente. Es urgente que los maestros suspender la mente de los niños hacia la libertad verdadera para que no se dejen esclavizar más. Es indispensable que los maestros le enseñen a los alumnos y alumnas como se debe pensar. Los maestros deben comprender la necesidad de enseñarle a los alumnos y alumnas el camino del análisis, la meditación, la comprensión. Ninguna persona comprensiva debe aceptar jamás en forma dogmática nada. Es urgente primero investigar, comprender, inquirir, antes de aceptar. En otras palabras diremos que no hay necesidad de aceptar, sino de investigar, analizar, meditar y comprender. Cuando la comprensión es plena, la aceptación es innecesaria. De nada servirnos la capacidad en formación intelectual si al salir de la escuela no sabemos pensar y continuamos como automatas vivientes, como máquinas, repitiendo la misma rutina de nuestros padres, abuelos y tatarabuelos, etc. Repetir siempre lo mismo, vivir vida de máquinas, de la casa a la oficina y de la oficina a la casa. Casarse para convertirse en maquintas de hacer niños, eso no es vivir y si para eso estudiamos, y para eso vamos a la escuela y al colegio y a la universidad durante 10 o 15 años, mientras sería no estudiar. El Mahatma Gandhi fue un hombre muy singular. Muchas veces los pastores protestantes se centran en su puerta horas y horas enteras luchando por convertirlo al cristianismo en su forma protestante. Gandhi no aceptaba la enseñanza de los pastores, tampoco la rechazaba, la comprendía, la respetaba, y eso es todo. Muchas veces decía el Mahatma, yo soy Abraham, judío, cristiano, mahometano, etc. 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 El Mahatma comprendía que todas las religiones son necesarias porque todas conservan los mismos valores eternos. Eso de aceptar rechazar alguna doctrina o concepto, revela falta de madurez mental. Cuando rechazamos o aceptamos algo, es porque no lo hemos comprendido. Donde comprensión la aceptación o rechazo salen sobrando. La mente que cree, la mente que no cree, la mente que duda, es mente ignorante. El camino de la sabiduría no consiste en creer o no creer o dudar. El camino de la sabiduría consiste en inquirir, analizar, meditar y experimentar. La verdad es lo desconocido de momento en momento. La verdad nada tiene que ver con lo que uno cree o deja de creer, ni tampoco el escepticismo. La verdad no es cuestión de aceptar algo o de rechazarlo. La verdad es cuestión de experimentar, vivenciar, comprender. Todo el esfuerzo de los maestros debe en última síntesis llevar a los alumnos y alumnas a la experiencia de lo real, de lo verdadero.
Surge de que los maestros y maestras abandonan esa atención anticuada y perniciosa dirigida siempre a modular la mente plástica y ductil de los niños. Es absurdo que personas adultas llenas de prejuicios, pasiones, preconceptos anticuados, etc. atropellan la mente de los niños y de los jóvenes, tratándoles de modular la mente de acuerdo a sus ideas rancias, torpes, anticuadas. Mejor es respetar la libertad intelectual de los alumnos y alumnas, respetar su prontitud mental, su espontaneidad creadora. Los maestros y maestras no tienen derecho a enjalar la mente de los alumnos y alumnas. Lo fundamental no es dictar la mente de los alumnos lo que debe pensar, sino enseñarla en forma completa, como pensar. La mente es el instrumento del conocimiento y es necesario que los maestros y maestras la enseñen a sus alumnos y alumnas a manejar sabiamente ese instrumento. Capítulo via la búsqueda de seguridad. Cuando los palulos, sin miedo se esconden debajo de las amorosas de la galina en busca de seguridad. El niño asustado creen busca de su madre porque junto a él se cree seguro. Estamos demostrado que el miedo y la búsqueda de seguridad se encuentran siempre íntimamente asociados. El hombre que también asaltado por bandidos busca seguridad en su pistola. El país que también atacado por tropes, comprar canones, aviones, buques de guerra y armar ejércitos y se pondrá en pie de guerra. Muchos sujetos que no saben trabajar, aterrizados ante la miseria buscan seguridad en el delito, y se vuelven ladrones, asaltantes, etc. Muchas mujeres faltas de inteligencia estadas ante la posibilidad de la miseria se convierten en prostitutas. El hombre solicita perder a su mujer y busca seguridad en la pistola. Mata y después es claro que va parar a la cárcel. La mujer celosa mata a su rival o a su marido y así se convierte en asesina. Ella perder a su marido y queriendo asegurarse lo mata a la otra o se resuelve asesinarlo. El casero miedoso de que la gente no le pague el alquiler de la casa, exige contratos, fiadores, depósitos, etc. Queriendo asegurarse y si una vida pobre y llena de hijos no puede tener tan tremendos requisitos, y si todos los caseros de una ciudad hacen lo mismo. Al fin la infeliz tendrá que irse dormir con sus hijos a la que lo en los parques de la ciudad. Todas las cristianas surgen en el miedo. Los gestapos, los torturas, los campos de concentración, las Siberias, los espantosos cárceles, desterros, trabajos forzados, fusilamientos, etc. Region en el miedo. Las naciones atacan a otras naciones por miedo, buscan seguridad en la violencia, creen que matando, invadiendo, etc. podrán hacer seguras, fuertes, poderosas. En las oficinas de policía secreta, contraespionage, etc. Tanto en el este como en el este, se tortura a los espías, se de ellos, quieren hacerles confesar con el propósito de jalar seguridad para el Estado. Todos los delitos, todas las cras, todos los crímenes, tienen su origen en el miedo y en la búsqueda de seguridad. En otros tiempos había sinceridad entre las gentes, hoy el miedo y la búsqueda de seguridad han acabado con la fragancia maravillosa de la sinceridad. El amigo desconfía del amigo, tem que es la robe, la estafa, la explot y hasta hay máximas estúpidas y perversas como esta, nunca dice el espalda a tu mejor amigo. Los hitlerianos dicen que esta máxima era de oro. Ya el amigo te mal amigo y hasta usa máximas para protegerse. Ya no hay sinceridad entre los amigos. El miedo y la búsqueda de seguridad acabaron con la deliciosa fragancia de la sinceridad. Castro Reyes en Cuba ha fusilado a miles de ciudadanos temerosos que lo acaban. Castro busca seguridad fusilando. Cree que se puede encontrar seguridad. Stalin,
El Proverso y Sanguinario Stalin, Apso Aruja con sus sangrientas purgas. Hacer la formidabus su seguridad. Hitler organizó la Gestapo, la terrible Gestapo, para seguridad del Estado. No cabe duda de que temía que la derricaran y por ello fundó la sangrienta Gestapo. Todas las amarguras de este mundo shinan su origen en el miedo y la búsqueda de seguridad. Los maestros y maestras de escuela deben enseñarle a los alumnos y alumnas la virtud del valor. Es lamentable que a los niños y niñas se le de temer de su mismo hogar. A los niños y niñas se le amenaza, se le intimida, se le temoriza, se le de palos, etc. Es costumbre de padres de familia y maestros, temerzar al niño y al joven con el propósito de que estudie. Por lo común se le dice niños y jóvenes que si no estudian tendrán que pedir limosna, vagar hambrientos por las calles, ejercer trabajos muy humildes como limpiar calzado, cargar fardos, vender periódicos, trabajar en el herado, etc. 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 como si el trabajo fuese delito. En el fondo, tras de todas estas palabras de padres y maestros, existe miedo por el hijo y búsqueda de seguridad para el hijo. Lo grave de todo esto que estamos diciendo, es que el niño y el joven se acompolgan, salen de temer y más tarde en la vida práctica son sujetos llenos de miedo. Los padres de familia y maestros que tienen el mal gusto de asistir a los niños y niñas, a los jóvenes y señoritas, en forma inconsciente los están encaminando por el camino del delito, como indígenas, todo delito sin su origen en el miedo y la búsqueda de seguridad. Hoy en día el miedo y la búsqueda de seguridad han convertido al planeta Tierra en un espantoso infierno. Todo el mundo quiere seguridades. En otros tiempos se podía viajar libremente, ahora las fronteras están llenas de guardias armados, se exigen pasaportes y certificados de toda especie para tener derecho a pasar de un país a otro. Todo esto es el resultado del miedo y búsqueda de seguridad. Se teme que vaya, se teme que liga y se busca seguridad en pasaportes y papeles de toda especie. Los maestros y maestras de escuela, colegios, universidades deben comprender el horror de todo esto y cooperar para el bien del mundo, sabiendo educar a las nuevas generaciones, enseñándoles el camino del valor auténtico. Es urgente enseñarle a las nuevas generaciones a no temer y a no buscar seguridades en nada ni en nadie. Es indispensable que todo individuo aprenda a confiar más en sí mismo. El miedo y la búsqueda de seguridad son terribles debilidades que convertirán la vida en un espantoso infierno. Por doquier abundan los cobardes, los miedosos, los débiles que andan siempre en busca de seguridad. Se teme la vida, se teme la muerte, se teme al cadrón, al dice que se dice, a perder la posición social, la posición política, el prestigio, el dinero, la bonita casa, la bonita mujer, el buen marido, el empleo, el negocio, el monopolio, los muebles, el carro, etc. 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 todo se teme. Abundan por todas partes los cobardes, los miedosos, los débiles, mas, nadie se cree a sí mismo cobarde, todos presumen de fuertes, valorosos, etc. En todas las clases sociales existen miles y millones de intereses que se temen perder y por ello todo el mundo busca seguridades que a fuerza de hacerse cada vez más y más complejas, hacen de hecho la vida cada vez más complicada, cada vez más difícil, cada vez más amarga, cruel y despiadada. Todas las murmuraciones, todas las calumnias, intrigas, etc., tienen su origen en el miedo y búsqueda de seguridad. Para no perder la fortuna, la posición, el poder, el prestigio, se propagan calumnias, chismografías, se asesina, se paga para que se asesinen en secreto, etc.
Los poderosos de la tierra se dan hasta el uso de tener asesinos a sueldo y muy bien pagados, con el propósito asquint de eliminar todo aquel que amenaza eclipsarlos. Ellos aman el poder por el poder mismo y se lo aseguran a base de dinero y mucha sangre. Los periódicos constantemente están dando noticias de muchos casos de suicidio. Muchos creen que el que se suicida es valorizo pero realmente quien se suicida es un cobarde que le miedo a la vida y que busca seguridad en los brazos descarnados de la muerte. Algunos heroes de guerra fueron conocidos como personas débiles y cobardes, mas cuando se vieron cara a cara con la muerte, su terror fue tan espantoso, que se tornaron en terrible fieras buscando seguridad para su vida, haciendo un esfuerzo supremo contra la muerte. Entonces se le declaró heroes. El miedo suele confundirse con el valor. Quien se suicida parece muy valoroso, quien carga pistola parece muy valoroso, mas en realidad los suicidas y los pistoleros son muy cobardes. Quien no le tiene miedo a la vida no se suicida. Quien no tiene miedo a nada no carga pistola al cinto. Es urgente que los maestros y maestras de escuela enseñen al ciudadano en forma clara y precisa, lo que es valor de verdad y lo que es miedo. El miedo y la búsqueda de seguridad han convertido el mundo en un espantoso infierno. Capítulo 7. La ambición. La ambición tiene varias causas y una de ellas es eso que se llama miedo. El humilde muchacho que en los parques de las lujosas ciudades limpia el calzado de los orgullosos caballeros, podría convertirse en ladrón si legase sentir miedo a la pobreza, miedo a sí mismo, miedo a su futuro. La humilde modista que trabaja en el fastidioso almacén del potentado, podría convertirse en ladrona o prostituta de la noche a la mañana, si legase sentir el miedo al futuro. Miedo a la vida, miedo a la vejez, miedo a sí misma, etc. El elegante mesero del restaurante del lujo o del gran hotel, podría convertirse en un gangster, en un asaltante de bancos, o en un ladrón muy fino, si por desgracia legase sentir miedo de sí mismo, de su humilde posición de mesero, de su propio porvenir, etc. El insignificante insecto ambition es ser elegante. El pobre empleado demostrador que asciende a la clientela y que con paciencia nos muestra la corbata, la camisa, los zapatos, haciendo muchas reverencias y sonriendo con finamente tumor, ambiciona algo más porque miedo, mucho miedo, miedo a la miseria, miedo a su futuro sombrío, miedo a la vejez, etc. La ambición es polifacética. La ambición tiene cara de santo y cara de diablo, cara de hombre y cara de mujer, cara de enters y cara de desenters, cara de virtuoso y cara de pecador. Existe ambición en aquel que quiere casarse y en aquel viejo soltero empedernido que aborrece el matrimonio. Existe ambición en el que dice con locura infinita ser algo en figura, trapper y existe ambición en aquel que se hasana curta, que no dice nada de este mundo, porque su única ambición es alcanzar el kilo, liberarse, etc. Existen ambiciones terrenales y ambiciones espirituales. A veces la ambición no es la máscara del desinterés y del sacrificio. Quien no ambiciona este mundo ruin y miserable, ambiciona el otro y quien no ambiciona dinero, ambiciona poderes psíquicos. Al yo, al mí mismo. Al sí mismo, la encanta esconder la ambición, meterla en los recovecos más secretos de la mente y dice luego, yo no ambiciono nada, yo amo a mis semejantes, yo trabajo desinteresadamente por el bien de todos los seres humanos. El político zorro y que se las sabe todas, asombra a las multitudes con sus obras aparentemente desinteresadas, mas cuando abandona el empleo. Es apenas normal que salga de su país con unos cuantos millones de dólares.
la ambición disfrazada con la máscara del desinterés, suelen ganar las gentes más estatus. Existen en el mundo muchas gentes que solo ambicionan no ser ambiciosas. Son muchas las gentes que renuncian a todas las pompas y vanidades del mundo porque solo ambicionan su propio autoperfección íntima. El penitente que camina de rodillas basta el templo y que se flagela lleno de fe, no ambiciona aparentemente nada y hasta se da el lujo de dar sin quitar nada a nadie, pero es claro que ambiciona el milagro, la curación, la salud para sí mismo o para algún familiar, o bien, la salvación eterna. Nosotros admiramos a los hombres y mujeres verdaderamente religiosos, pero lamentamos que no amen a su religión con todo desinterés. Las santas religiones, las sublimes sectas, órdenes, sociedades espirituales, etc. merecen nuestro amor desinteresado. Es muy raro encontrar en este mundo alguna persona que ame su religión, su escuela, su secta, etc. desinteresadamente. Eso es lamentable. Todo el mundo está lleno de ambiciones. Hitler se lanzó a la guerra por ambición. Todas las cristianas surgen en el miedo y la ambición. Todos los problemas más graves de la vida surgen en la ambición. Todo el mundo vive en lucha contra todo el mundo debido a la ambición, unos contra otros y todos contra todos. Toda persona en la vida ambiciona ser algo y la gente de cierta edad, maestros, padres de familia, tutors, etc., estimulan a los niños, a las niñas, a las señoritas, a los jóvenes, etc. a seguir por el camino horrendo de la ambición. Los mayores le dicen a los alumnos y alumnas, tienes que ser algo en la vida, volverte rico, casarte con gente millonaria, ser poderoso, etc. etc. Las generaciones viejas, horribles, feas, anticuadas, quieren que las nuevas generaciones sean también ambiciosas, feas, y horribles como ellos. Lo más grave de todo esto, es que la gente nueva se deja marear y también se deja conducir por el camino horrible de la ambición. Los maestros y maestras deben enseñarle a los alumnos y alumnas que ningún trabajo honrado merece desprecia, es absurdo mirar con desprecia al chofer del taxi, al empleado demostrador, al campesino, al limpiador de calzado, etc. Todo trabajo humilde es bello. Todo trabajo humilde es necesario en la vida social. No todos nacemos para ingenieros, gobernadores, presidentes, doctores, abogados, etc. En el conglomerado social se necesitan todos los trabajos, todos los oficios, ningún trabajo honrado puede jamás ser despreciable. En la vida práctica cada ser humano serve para algo y lo importante es saber para qué serve cada cual. Es deber de los maestros y maestras descubrir la vocación de cada estudiante y orientarla en ese sentido. Aquel que trabaja en la vida de acuerdo con su vocación, trabajará con amor verdadero y sin ambición. El amor debe reemplazar a la ambición. La vocación es aquello que realmente nos gusta, aquella pasión que con alegría desempeñamos porque es lo que nos agrada, lo que amamos. En la vida moderna por desgracia las gentes trabajan a disgusto y por ambición porque ejercen trabajos que no coinciden con su vocación. Cuando uno trabaja en lo que le gusta, en su vocación verdadera, lo hace con amor porque ama su vocación. Porque sus actitudes para la vida son precisamente las de su vocación. Es precisamente es el trabajo de los maestros. Saber orientar sus alumnos y alumnas, descubrir sus aptitudes, orientarlos por el camino de su auténtica vocación. Capítulo 8 El amor. Des los mismos bancos de la escuela los alumnos y alumnas deben comprender en forma íntegra eso que se llama amor. El miedo y la dependencia suelen confundirse con el amor mas no son amor. Los alumnos y alumnas dependen de sus padres y maestros y es claro que le respetan y temen a la vez.
Los Ninos y Ninas, Los Jovens y Señoritas dependientes sus padres para aquello del vestido, la comida, el dinero, el albergue, etc. Y todas luces resulta claro que se sienten protegidos, saben que dependen de sus padres y por ello le respetan y hasta le temen, pero eso no es amor. Para muestra de lo que estamos diciendo podemos verificar con exactitud que todo niño o niña, joven o señorita, le tienen más confianza a sus amiguitos o amiguitas de la escuela, que a sus mismos padres. Realmente los niños, niñas, jóvenes y señoritas hablan con sus compañeritas y compañeritas, cosas íntimas que jamás en la vida hablarían con sus mismos padres. Eso nos está demostrando que no hay confianza verdadera entre hijos y padres, que no hay verdadero amor. Se acerca de comprender que existe una diferencia radical entre el amor y eso que es respeto, temor, dependencia, miedo. Es cerca de saber respetar a nuestros padres y maestros, pero no confundir el respeto con el amor. El respeto y el amor deben estar íntimamente unidos, mas no debemos confundir el uno con el otro. Los padres también por sus hijos, dicen para ellos lo mejor, una buena profesión, un buen matrimonio, prachin, etc. Y confunden el temor con el verdadero amor. Se es necesario comprender que sin amor verdadero es imposible que los padres y maestros puedan guiar las nuevas generaciones sabiamente en cuando haya muy buenas intenciones. El camino que conduce al abismo está empedrado con muy buenas intenciones. Vemos el caso mundialmente conocido de los rebeldes sin causa. Esta es una epidemia mental que se ha propagado por el mundo entero. Multitud de niños bien, muy amados por sus padres, muy mimados, muy queridos, asaltan transeuntes indefensos, golpean y violan mujeres, roban, apedrean, andan en pandilla causando daño por todas partes, le faltan al respeto a los maestros y padres de familia, etc. 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 Los rebeldes sin causa son el producto de la falta de verdadero amor. Donde existe verdadero amor no pueden existir rebeldes sin causa. Si los padres de familia amaran de verdad a sus hijos sabrían orientarlos inteligentemente y entonces no existirían los rebeldes sin causa. Los rebeldes sin causa son el producto de una mala orientación. Los padres de familia no han tenido suficiente amor como para dedicarse de verdad a orientar sus hijos sabiamente. Los padres de familia modernos solo piensan en dinero y darle al hijo más y más, y coche último modelo, y trajes de última moda, etc. Pero no alma de verdad no saben amar y por ello los rebeldes sin causa. La superficialidad de esta época se debe a la falta de amor verdadero. La vida moderna es semejante a un charco sin hondura, sin profundidad. En el lago profundo de la vida, pueden vivir muchas criaturas, muchos peces, pero el charco situado en la vera del camino, pronto se seca con los ardientes rayos del sol y entonces lo único que queda es el lodo, la podredumbre, la fealdad. Es imposible comprender la belleza de la vida en todo su esplendor, si no hemos aprendido a amar. Los gens confunden al respeto y al temor con eso que se llama amor. Respetamos a nuestros superiores y le tememos y entonces creemos que le amamos. Los niños temen a sus padres y maestros y le respetan y creen entonces que le aman. Teme el niño al latigo, a la frila, a la mala calificación, al regaño en la casa o en la escuela, etc. Y creentenses que ama sus padres y maestros pero en realidad solo le temen. Dependemos del empleo, del patrón, tememos a la miseria, actarnos sin trabajo y entonces creemos que amamos al patrón y hasta velamos por sus intereses, cuidamos sus propiedades pero eso no es amor, eso es temor.
muchas gentes tienen miedo de pensar por sí mismas en los misterios de la vida y de la muerte, miedo a inquirir, investigar, comprender, estudiar, etc. Y entonces exclaman, inverted exclamation mark yo amo a Dios, y con eso es suficiente. Creen que aman a Dios pero en realidad no aman, the men. En tiempos de guerra la esposa siente que adora su marido más que nunca y en la conocida infinita su regreso a casa, pero en realidad no la ama solo to matar sin marido, sin prichin, etc. 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 La esclavitud psicológica, la dependencia, el depender de alguien, no es amor. Es únicamente temor y eso es todo. El niño en sus estudios depende del maestro o maestra y es claro que la toma la expulsión, a la mala calificación, al regaño y muchas veces cree que la ama por lo que sucede es que cuando la esposa está de parto o en peligro de muerte por cualquier enfermedad, el esposo cree que él ama mucho más, pero en realidad lo que sucede es que perderla, depende de ella en muchas cosas, como son comida, sexo, lavado de ropa, caricias, etc. y perderla. Eso no es amor. Todo el mundo dice que adora todo el mundo pero no hate all. Es muy raro hallar en la vida alguien que sepa amar verdaderamente. Si los padres amaron de verdad a sus hijos, si los hijos amaron de verdad a sus padres, si los maestros amaron de verdad a sus alumnos y alumnas no podrían haberlas. Los serían imposibles en un 100%. Lo que sucede es que la gente no ha comprendido lo que es el amor, y a todo temor y a toda esclavitud psicológica, y a toda pasión, etc. La confunden con eso que se llama amor. La gente no sabe amar, si la gente supiera amar, la vida sería de hecho un paraíso. Los enamorados creen que están amando y muchos hasta serían capaces de jurar con sangre que están amando. Mas solo están apasionados. Satisfecha la pasión, el castillo se viene al suelo. La pasión suelen ganar la mente y el corazón. Todo apasionado cree que está enamorado. Es muy raro hallar en la vida alguna pareja verdaderamente enamorada. Abundan los parejas apasionados pero es dificilísimo encontrar una pareja de enamorados. Todos los artistas le cantan al amor pero no saben qué cosa es el amor y confunden a la pasión con el amor. Si hay algo muy difícil en esta vida, es no confundir a la pasión con el amor. La pasión es el veneno más delicioso y más azul que se puede concebir, siempre termina triunfando a precio de sangre. La pasión es sexual 100%. La pasión es especial pero algunas veces es también muy refinada y sutil. Siempre se confunde con el amor. Los maestros y maestras deben enseñarle a los alumnos, jóvenes y señoritas, a diferenciar entre el amor y la pasión. Solo así se evitarán más tarde muchas tragedias en la vida. Los maestros y maestras están obligados a formar la responsabilidad de los alumnos y alumnas y por ello deben prepararlos debidamente para que no se conviertan en trágicos en la vida. Es necesario comprender eso que es amor, eso que no se puede mezclar con los celos, pasiones, violencias, temor, apegos, dependencia psicológica, etc. 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 El amor desgraciadamente no existe en los seres humanos, pero tampoco es algo que se puede adquirir, comprar, cultivar como flor de invernadero, etc. El amor debe nacer en nosotros y solo nace cuando hemos comprendido a fondo lo que es el odio que llevamos dentro, lo que es el temor, la pasión sexual, el miedo, la esclavitud psicológica, la dependencia, etc. 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 Debemos comprender lo que son estos defectos psicológicos, debemos comprender cómo se precisan en nosotros no solo en el nivel intelectual de la vida,
sino también en otros niveles ocultos y desconocidos del subconsciente. Se es necesario extraer de los distintos recovecos de la mente todos esos defectos. Solo es en nosotros en forma espontánea y pura, eso que se llama amor. Es imposible querer transformar el mundo sin la mirada del amor. Solo el amor puede de verdad transformar el mundo. Capítulo 9. La mente. A través de la experiencia hemos podido comprobar que es imposible comprender eso que se llama amor, hasta que hayamos comprendido en forma íntegra el complejo problema de la mente. Quienes suponen que la mente es el cerebro, están totalmente equivocados. La mente es energética, sutil, puede independizarse de la materia, puede en ciertos estados hipnóticos o durante el sueño normal, transportarse a sitios muy remotos para ver y oír lo que está sucediendo en esos lugares. En los laboratorios de parapsicología se hacen notables experimentos con sujetos en estado hipnótico. Muchos sujetos en estado hipnótico han podido informar con minuciosidad detalles sobre acontecimientos, personas y situaciones que durante su trance hipnótico se estuvieron sucediendo a remotas distancias. Los científicos han podido verificar después de esos experimentos, la realidad de esas informaciones. Han podido comprobar la realidad de los hechos, la exactitud de los acontecimientos. Con estos experimentos de los laboratorios de parapsicología está totalmente demostrado por la observación y la experiencia que el cerebro no es la mente. Realmente y de toda verdad podemos decir que la mente puede viajar a través del tiempo y del espacio, independientemente del cerebro, para ver y oír cosas que se suceden en lugares distantes. La realidad de las extrapercepciones sensoriales está absolutamente demostrada y solo en loco de taro y idiota, podría ocurrirse el negar la realidad de las extrapercepciones. El cerebro está hecho para elaborar el pensamiento pero no es el pensamiento. El cerebro tan solo es el instrumento de la mente, no es la mente. Nosotros necesitamos estudiar fondo la mente si es que de verdad queremos conocer en forma íntegra eso que se llama amor. Los niños y los jóvenes, varones y mujeres, tienen mentes más elásticas, dúctiles, prontas, alertas, etc. Muchos son los niños y jóvenes que gozan preguntando a sus padres y maestros, sobre tales o cuales cosas, ellos dicen saber algo más, quieren saber y por eso preguntan, observan, ven ciertos detalles que los adultos desprecian o no perciben. Conforme pasan los años, conforme avanzamos en edad, la mente se va cristalizando poco a poco. La mente de los ancianos está fija, petrificada, y no cambia ni con años. Los viejos ya son y se mueren, ellos no cambian, todo lo abordan desde un punto fijo. La chochera de los viejos, sus prejuicios, ideas fijas, etc. parecen todo junto una roca, una piedra que no cambia de ninguna manera. Por eso dice el dicho vulgar genia y figura hasta la sepultura. Se acerca de que los maestros y maestras encargados de formar la personalidad de los alumnos y alumnas, estudian muy a fondo la mente, a fin de que puedan orientar las nuevas generaciones inteligentemente. Esto la roso comprender a fondo, como a través del tiempo se va petrificando la mente poco a poco. La mente es el matador de lo real, de lo verdadero. La mente destruye el amor. Quien la viejo ya no es capaz de amar por su mente está llena de dolorosas experiencias, prejuicios, ideas fijas como punta de acero, etc. Existen por viejos verdes que se creen capaces de amar todavía, pero lo que sucede es que los viejos están llenos de páginas sexual senils y confunden a la página con el amor. Todavía verde y todavía verde pasan por tremendos estados lujuriosos paginales antes de morir y ellos creen que eso es amor.
el amor de los vivos es imposible porque la mente lo destruye con sus chocheras ideas fallas, prejuicios, celos, experiencias, recuerdos, pasiones sexuales, etc. 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 La mente es el peor enemigo del amor. En los países supercivilizados el amor ya no existe porque la mente de las gens solo hula fábricas, cuentas de banco, gasolina y celuloide. Existen muchas botas para la mente y la mente de cada persona está muy bien embatelada. Unos tienen la mente embatelada en el abominable comunismo, otros la tienen embatelada en el despiadado capitalismo. Hay quienes tienen la mente embatelada en los celos, en el odio, en el deseo de ser rico, en la buena posición social, en el pesimismo, en el apego a determinadas personas, en el apego a sus propios sufrimientos, en sus problemas de familia, etc. 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 A la gente le encanta embatir la mente, raros son aquellos que se resuelven de verdad a volver pedazos la botella. Necesitamos libertar la mente pero a la gente le agrada la esclavitud, es muy raro encontrar a alguien en la vida que no tenga la mente bien embatelada. Los maestros y maestras deben enseñar a sus alumnos y alumnas todas estas cosas. Deben enseñarle a las nuevas generaciones a investigar su propia mente, a observarla, a comprenderla. Solo es mediante la comprensión de fondo podemos evitar que la mente se cristalice, se congele, se embotel. Lo único que puede transformar el mundo es eso que se llama amor, pero la mente destruye el amor. Necesitamos estudiar nuestra propia mente, observarla, investigarla profundamente, comprenderla verdaderamente. Solo haciéndonos amas de sí mismos, de nuestra propia mente, mataremos al matador del amor y seremos felices de verdad. Aquellos que viven fantasando a lo lindo sobre el amor, aquellos que viven haciendo proyectos sobre el amor, aquellos que quieren que el amor opere de acuerdo a sus gustos y disgustos, proyectos y fantasias, normas y prejuicios, recuerdos y experiencias, etc. Jamás podrán saber realmente lo que es amor. De hecho ellos se han convertido en enemigos del amor. Es necesario comprender en forma íntegra lo que son los procesos de la mente en estado de acumulación de experiencias. El maestro, la maestra, regalan muchas veces en forma justa pero a veces estúpidamente y sin verdadero motivo, sin comprender que todo regalo injusto queda depositado en la mente de los estudiantes. El resultado de semejante procedure equivocado, suele ser la pérdida del amor para el maestro, para la maestra. La mente destruye el amor y esto es algo que los maestros y maestras de escuelas, colegios y universidades no deben olvidar jamás. Es necesario comprender a fondo todos esos procesos mentales que acaban con la belleza del amor. No basta ser padre o madre de familia. Hay que saber amar. Los padres y madres de familia creen que aman a sus hijos y hijas porque los tienen, porque son suyos, porque los poseen, como quien tiene una bicicleta, un automóvil, una casa. Es sentido de posesión, de dependencia, suele confundirse con el amor pero jamás podría ser amor. Los maestros y maestras de nuestro segundo hogar que es la escuela, creen que aman a sus discípulos, porque le pertenecen como tales, porque los poseen, pero eso no es amor. El sentido de posesión o dependencia no es amor. La mente destruye el amor y solo comprendiendo todos los funcionales más equivocados de la mente, nuestra forma absurda de pensar, nuestras malas costumbres, hábitos automáticos, mecanicistas, manera equivocada de ver las cosas, etc. podemos llegar a vivenciar, a experimentar de verdad eso que no pertenece al tiempo, eso que se llama amor. Quienes quieren que el amor se convierta en una pieza de su propia máquina rutinaria, quienes quieren que el amor camine por los carriles equivocados de sus propios prejuicios, aptitudes, temores, experiencias de la vida,
modo egos de ver las cosas, forma equivocada de pensar, etc. acabando hecho con el amor porque est llamas se deja someter. Queens quieren que el amor funcione como yo quiero, como yo diso, como yo pienso, pierden el amor porque yo pido, el Dios del amor, no está dispuesto llamas a dejarse esclavizar por ello. Hay que acabar con ello, con el mí mismo, con el sí mismo para no perder el niño del amor. Ello es un manojo de recuerdos, aptitudes, temores, odios, pasiones, experiencias, egoísmos, envidias, codicias, lujuria, etc. 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 Solo comprendiendo cada defecto por separado, solo estudiándolo, observándolo directamente no solo en la región intelectual, sino también en todos los niveles subconscientes de la mente, va dispareciendo cada defecto, vamos muriendo de momento en momento. Así y solo así logramos la desintegración de ello. Queens quieren meter el amor dentro de la horrible botella dello, pierden el amor, se cansan el, porque el amor jamás puede ser embotellado. Desgraciadamente la gente quiere que el amor se comporte de acuerdo con sus propios hábitos, vicios, costumbres, etc. La gente quiere que el amor se someta al yo y eso es completamente imposible porque el amor no lo obedece al yo. Los parejas de enamorados, o mejor digamos apasionados, suponen que el amor debe marcar fielmente por los carriles de sus propios deseos, concupiscencias, errors, etc. Y en eso están totalmente equivocados. En verdad exclamación hablamos de los dos, dicen los enamorados o apasionados sexualmente, que es lo que más abunda en este mundo, luego vienen las pláticas, los proyectos, los anhelos y suspiros. Cada cual dice algo, expone sus proyectos, sus deseos, su manera de ver las cosas de la vida y quiere que el amor se mueva como una máquina de fabricar por los carriles de ser utilizados por la mente. En verdad exclamación con equivocados andan esos enamorados o apasionados, que ellos están de la realidad. El amor no lo obedece al yo y cuando quieren los cónyuges poner el cadens al cuello y someterlo, dejando a la pareja en desgracia. La menciona el mal gusto de comparar. El hombre compara una novia con otra. La mujer compara un hombre con otro. El maestro compara un alumno con otro, a una alumna con otra como si todos sus alumnos no merecen el mismo aprecio. Realmente toda comparación es abominable. Quien contempla una bella puesta de sol y la compara con otra, no sabe realmente comprender la bellificación de sus ojos. Quien contempla una bella montana y la compara con otra que vio no está realmente comprendiendo la belleza de la montana que de sus ojos. Donde existe comparación no existe el amor verdadero. El padre y la madre que aman a sus hijos de verdad, jamás los comparan con nadie, le aman y eso es todo. El esposo que realmente ama a su esposa, jamás comete el error de compararla con nadie, lo ama y eso es todo. El maestro o la maestra que aman a sus alumnos y alumnas jamás los discriminan, nunca le comparan entre sí, le aman de verdad y eso es todo. La mente dividida por las comparaciones, la mente esclava del dualismo, destruye el amor. La mente dividida por el bailar de los opuestos no es capaz de comprender lo nuevo, se petrifica, se congela. La mente en muchas profundidades, regiones, terrenos subconscientes, recovecos, per lo mejor es la esencia, la conciencia y está en el centro. Cuando el dualismo se acaba, cuando la mente se torna íntegra, serena, quieta, profunda, cuando ya no compara, entonces despierta la esencia, la conciencia y debe ser el objetivo verdadero de la educación fundamental. Distinguimos entre objetivo y subjetivo. En lo objetivo hay conciencia despierta. En lo subjetivo hay conciencia dormida, subconsciencia.
Solo la consciência objetiva pode gozar el conhecimento objetivo. La informação intelectual que actualmente recebem los alumnos e alumnas de todas las escolas, colegios e universidades, é subjetiva 100%. El conhecimento objetivo no pode ser adquirido sem consciência objetiva. Los alumnos e alumnas devem ligar primeiro a la autoconsciência e depois a la consciência objetiva. Solo por el camino del amor podemos ligar a la consciência objetiva y el conhecimento objetivo. Es necesario comprender el complejo problema de elementos y es que de verdad queremos recorrer el camino del amor. Capítulo X Saber escuchar. En el mundo existen muchos oradores que asombran por su elocuencia, mas son pocas las personas que saben escuchar. Saber escuchar es muy difícil, porque son de verdad las personas que de verdad saben escuchar. Cuando habla el maestro, la maestra, el conferencista, el auditorio parece estar muy atento, como sigue yendo en las cada palabra del orador, todo de la idea de que están escuchando, de que se hallan en estado de alerta, mas en el fondo psicológico de cada individuo hay un secretario que traduce cada palabra del orador. Este secretario es ello, el mismo, el sí mismo. El trabajo de dicho secretario consiste en malinterpretar, mal traducir las palabras del orador. Ello traduce de acuerdo con sus prejuicios, preconceptos, temores, orgullo, ansiedades, ideas, memorias, etc., etc., etc. Los alumnos en la escuela, las alumnas, los individuos que sumados constituyen el auditorio que escucha, realmente no están escuchando al orador, se están escuchando a sí mismos, están escuchando a su propio ego, a su querido ego maquiavélico, que no está dispuesto a aceptar lo real, lo verdadero, lo esencial. Solo en estado de alerta novedad, con mente espontánea libre del peso del pasado, en estado de plena receptividad, podemos realmente escuchar sin la intervención del pésimo secretario de malogro llamado yo, mi mismo, sí mismo, ego. Cuando la mente está condicionada por la memoria, solo repite lo que ha acumulado. La mente condicionada por las experiencias de tantos y tantos años, solo puede ver el presente a través de los disturbios del pasado. Si queremos saber escuchar, si queremos aprender a escuchar para descubrir lo nuevo, debemos vivir de acuerdo a la filosofía de la momentaneidad. Es urgente vivir de momento en momento sin las preocupaciones del pasado, y sin los proyectos del futuro. La verdad es lo desconocido de momento en momento, nuestras mentes deben estar siempre alertas, en plena atención, libres de prejuicios, preconceptos, a fin de ser realmente receptivas. Los maestros y maestras de escuela deben enseñarle a sus alumnos y alumnas la profunda significación que se encierra en eso de saber escuchar. Es necesario aprender a vivir sabiamente, reafirmar nuestros sentidos, refinar nuestra conducta, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. De nada sirve tener una gran cultura académica, si no sabemos escuchar, si no somos capaces de descubrir lo nuevo de momento en momento. Necesitamos refinar la atención, refinar nuestros modos, refinar nuestras personas, las cosas, etc., etc., etc. Es imposible ser verdaderamente refinado cuando no sabemos escuchar. Las mentes toscas, rudas, deterioradas, degeneradas, jamás saben escuchar, jamás saben descubrir lo nuevo, esas mentes solo comprenden, solo enseñan en forma equivocada las tradiciones absurdas del secretario satánico llamado yo, mi mismo, ego. Ser refinado es algo muy difícil y requiere plena atención. Alguien puede ser persona muy refinada en las modas, trajes, vestidos, jardines, automóviles, amistades, sin embargo, continuar en lo indemocente rudo, tosco, pesado. Quien sabe vivir de momento en momento,
marca realmente por el camino del verdadero refinamiento. Quien tenga mente receptiva, espontánea, integra, alerta, camina por la senda del auténtico refinamiento. Quien se abra todo lo nuevo abandonando el peso del pasado, los preconceptos, los prejuicios, recelos, fanatismos, etc., marca triunfalmente por el camino del legítimo refinamiento. La mente degenerada vive invitelada en el pasado, en los preconceptos, orgullo, amor propio, prejuicios, etc., etc. La mente degenerada no sabe ver lo nuevo, no sabe escuchar, está condicionada por el amor propio. Los fanáticos del marxismo-leninismo no aceptan lo nuevo, no admiten la cuarta característica de todas las cosas, la cuarta dimensión, por amor propio, se quieren demasiado a sí mismos, se apegan a sus propias historias materialistas absurdas y cuando los echamos en el terreno de los hechos concretos, cuando le demostramos el absurdo de sus sofismas, levantan el brazo izquierdo, miran las manzanas de su reloj de pulso, dan una disculpa evasiva y se van. Esas son mentes degeneradas, mentes correctas que no saben escuchar, que no saben descubrir lo nuevo, que no aceptan la realidad porque están emboteladas en el amor propio. Mentes que se quieren demasiado a sí mismas, mentes que no saben de refinamientos culturales, mentes toscas, mentes rudas, que solo escuchan a su querido ego. La educación fundamental enseña a escuchar, enseña a vivir sabiamente. Los maestros y maestras de escuelas, colegios, universidades deben enseñarles a sus alumnos y alumnas el camino auténtico del verdadero refinamiento vital. De nada sirve permanecer días y quincenas metidos en escuelas, colegios y universidades, si al salir somos internamente verdaderos cerdos en nuestros pensamientos, ideas, sentimientos y costumbres. Se necesita la educación fundamental en forma urgente porque las nuevas generaciones significan el comienzo de una nueva era. Ha llegado la hora de la revolución verdadera, ha llegado el instante de la revolución fundamental. El pasado es el pasado y adiós sus frutos. Necesitamos comprender la honda significación del momento en que vivimos. Capítulo 11 Sabiduría y Amor. La sabiduría y el amor son las dos columnas torales de toda verdadera civilización. En un plato de la balanza de la justicia debemos poner la sabiduría, en el otro plato debemos poner el amor. La sabiduría y el amor deben equilibrarse mutuamente. La sabiduría sin amor es un elemento destructivo. El amor sin sabiduría puede conducirnos al error, amor es ley, pero amor consciente. Es necesario estudiar mucho y adquirir conocimientos, pero es también urgente desarrollar en nosotros el ser espiritual. El conocimiento sin el ser espiritual bien desarrollado en forma armoniosa dentro de nosotros, viene a ser la causa de eso que se llama brahmanismo. El ser bien desarrollado dentro de nosotros pero sin conocimientos intelectuales de ninguna especie, de origen santos estúpidos. Un santo estúpido posee el ser espiritual muy desarrollado, pero como no sin conocimientos intelectuales, no puede hacer nada porque no sabe cómo hacer. El santo estúpido sin el poder de hacer pero no puede hacer porque no sabe cómo hacer. El conocimiento intelectual sin el ser espiritual bien desarrollado produce confusión intelectual, perversidad, orgullo, etc., etc. Durante la Segunda Guerra Mundial miles de científicos desprovistos de todo elemento espiritual en nombre de la ciencia y de la humanidad, cometieron crímenes espantosos con el propósito de hacer experimentos científicos. Necesitamos formarnos una poderosa cultura intelectual pero equilibrada tremendamente con la verdadera espiritualidad consciente. Necesitamos una ética revolucionaria y una psicología revolucionaria si es que de verdad queremos disolver el yo para desarrollar el ser legítimamente espiritual en nosotros.
Es lamentable que por falta de amor las gens utilizan el intelecto en forma destructiva. Los alumnos y alumnas necesitan estudiar ciencias, historia, matemáticas, etc., etc. Se necesita adquirir los conocimientos vocacionales, con el propósito de ser útiles al prójimo. Estudiar es necesario. Acumular conocimientos básicos es indispensable, pero el miedo no es indispensable. Muchas gens acumulan conocimientos por miedo, sin miedo a la vida, a la muerte, al hambre, a la miseria, al cadrón, etc., y por ese motivo estudian. Se debe estudiar por amor a nuestros semejantes con el anhelo de servirles mejor, pero jamás se debe estudiar por miedo. En la vida práctica hemos podido comprobar que todos aquellos estudiantes que estudian por miedo, tarde o temprano se convierten en bribones. Necesitamos sincerarnos con nosotros mismos para observarnos y descubrir en nosotros mismos todos los procesos del miedo. No debemos olvidar jamás en la vida que el miedo tiene muchas faces. A veces el miedo se confunde con el valor. Los soldados en el campo de batalla parecen muy valorosos pero en realidad se mueven y pelean debido al miedo. El suicida también parece simple vista muy valoroso pero en realidad es un cobarde que le tiene miedo a la vida.